Het leven van Frans en Mariska Bauer staat op het punt van een spannend wending, een phase waarin ze niet alleen hun eigen toekomst verkennen, maar ook anderen inspireren om na te denken over de veranderingen die het ouder worden met zich meebrengt. Na jarenlang in decisionwerpers te hebben gestaan met hun muziek, hun familie en hun typisch Nederlandse gezelligheid, kiezen de Bauers nu voor een avontuur in de zon van Spanje. Het nieuwe programma, dat de treffen titel Frans en Mariska, stellen op de Proef, draagt, belooft een intiem blik te werpen op hun zoektocht naar een mogelijke overwintering aan de Costas. Het is een concept dat perfect aansluit bij hun nuchter, maar hartelijk persoonlijkheid. Geen groots dramas maar eerlijk gesprekken over het leven, liefde en loslaten. In die serie nemen ze de Proef op de som, bezoeken ze verschillende vakantiehuizen en onderzoeken ze of die zwol Spaans winters echt iets voor hen zijn. Het lege-nestsyndroom lort om de hoek, nu hun kinderen hun eigen vleugels spreiden, en de Bauers durven dat confronteren. Ze ontvangen wekelijks bekend gast-stellen, zoals Danny en Jenny de Munk, Hans en Wendy Kazàn, John en Kees de Bever, Tooske Bas Ragas en Erben Renate Wennemars. Samen dijken ze in de lokale cultuur, proeven ze van tapas en win, en voeren ze diepgaan gesprekken over de uitdagingen van een nieuwe levensfase. Het wordt een mix van humor, emotie en herkenbaarheid, die kijkers zal rekenen aan het denken zal zetten over hun eigen keuzes. Frans Bauer, de man met de stem die Nederland al decennia lang ontroert, heeft altijd een bijzonder band gehad met zijn publiek. Van zijn doorbraak met hits als 1000 Dingen, tot zijn reality soaps, heeft hij een amigo opgebouwd als de toegankelijke volksjongen Jutbergen op Zoom. Maar nu, op een liefde waarop vielen terugblikken, kijkt hij vooruit. Het idee om te overwinteren in Spanje kwam niet uit de lucht vallen. Het is een droom die al langer suddert in het huwelijk van Frans en Mariska. Ze hebben al jaren een pide terra in het zuiden maar overwinteren? Dat is een stap verder, een commitment aan een leven met meer zon en minder regen. In het programma bezoeken ze divers huizen. Van charmante fincas in het binnenland tot appartementen met uitzicht op de Middellandse Zee. Elke locatie biedt een nieuwe invalshoek. Hoevelt het OMS octens wakker te wordens met uitzicht op lichtbomen in plaats van de Nederlandse polders? Hoogejom met de afstand tot familie en vrienden? De Bauers zijn niet bang om kwetsbaar te zijn. Ze delen hun angsten voor eenzaamheid en hun hoop op een tweejugt. Mariska, de rots en de branding actor Frans, brengt haar practition's lag in. Ze painst over logistiek, zoals het regelen van zorg en financiën, maar ook over de romantiek van samen when drinken op een terras. De gasten die langskomen, vogen een log to van gedeelder varingen. Neem Danny en Jenny de Munk, hun eigen reis door het leven, met piken en dalen in de showbiz, maakt hen ideal gesprekspartners. Ze praten over balans vinden tussen carrière en gezin, en ho Spanje een ontsnapping kan zijn uit de rat race. Hans en Wendy Kazàn brengen een vlug mee. Als illusionisten wetten zich alles van illusies, maar in dit programma gaan ze dieper in op de realiteit van ouder wordens. Ho behoudt je de vonk in een lang huwelijk? John en Kees de Bever, de broers die al jaren het muzikale landschap van Nederland kleuren, delen verhalen over broederschap en familiebanden, en ho emigreerde dat kan beïnvloeden. Tooske Bas Ragas, met hun mix van theater en muziek, belichten de cultureel verschillen. Ho integreer je in een nieuw land zonder je woord els te verliezen? En Erben Renate Wennemars, de Schotscheld en zijn partner, vogen een sportief nut toe. Discipline en doorzettingsvermogen zijn universeel, of je nu op is staat van een zwembad. Deze ontmoetingen zijn niet zomaar visits. Ze culmineren in gezamenlijke activiteiten, zoals een wandeling door pittoresk dorpjes of een kookworkshop met lokale ingrediënten. Het resultaat. Gesprekken die resoneren met iedereen die nadenkt over pension of verandering. Het programma markert een verschuiving voor de Bauers. Lang tid speculeert de media over hun volgende stap. Zo een tweet seizoen komen van hun eerdere soap? Nee, dit is frisser authentieker. Het idee van een Villa Bauer, waar BN'ers logeren circuleert, maar de realiteit is genuineerder. Het draait om echt stellen, echt vragen. Ze bezoeken ook de Nederlandse Club Costa del Sol, een hub voor expats, om te praten met gewoon Nederlanders die de sprong gewaagd hebben. Wat zijn de valkuilen? De bureaucratie, de heimwee, de wonder wat vreugd van een nieuw ritme. Frans hint al eens, het wordt total anders. En dat is het geen geforceerd entertainment, maar een reflectie op het leven.
Vanaf 1 December op NPO1, zal het programma wekelijks uitzenden, ideal voor de donkerwintervonden. Kijkers zullen zich herkennen in de worstelingen van de Bauers. Hoeveel je league huis? Hopelijk je relevant in een veranderend wereld? Dieper ingaand op het lege-nestsyndroom, een thema dat centraal staat, merken de Bauers dat hun kinderen, inclusief de nu volwassen zonen, hun eigen paden inslaan. Frans, die altijd de beste menvader was, moet leren loslaten. Mariska, met haar organisatorisch talent, plant vooruit. Misgeen een cursus Spaans of vrijwilligerswerk local. Maar het is lichtvoetig. Verwacht grappen over Frans worstelingen met de siesta, of Mariska's liefde voor flamenco. De serie verkent breder themes. De vergrijing van Nederland, de aantrekkingskracht van Zuid-Europa, en de balans tussen tragedy en vernieuwing. Het is een programma dat niet alleen entertaint, maar ook troost biedt, aan stellen die het zelf te doormaken. In de context van hun carrière is dit een logische evolutie. Frans muziek blijft leven, met concerten en platen, maar televisie biedt een nieuw canvas. Mariska vaak op de achtergrond, stapt nu mee in de spotlight. Hun huwelijk een voorbeeld van doorzettingsvermogen inspireert. Denk aan de jaren van Roem, de media-aandacht, de prive-momenten. Dit programma viert dat, 30+ jaar liefde, getest in de Spaanse zon. Gast-stellen als de Ragas, met hun eigen showbiz verleden, zullen anekdotes delen over veerkracht. De Bever broers over familiebanden in de muziekwereld. Kazàn over de illusie van eeuwig jeugd. De Munks over comebackkrachten. Wennemars over piken en dalen. Eindelijk stellen op de Proef, een uitnodiging om na te denken. Voor de Bauers is het een testrit, voor kijkers een spiegel. Zal Spanje hunthuis wordens? De serie onthuld het stap voor stap, met emotie en humor. Het is Frans en Mariska ten voeten uit, eerlijk, warm, en vol leven. Een verre sen bekendmaking die uitkinkt naar een zonnige toekomst.